Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bahwa kita masih kumpul di sini untuk tetap bertahan dalam acara yang sangat menarik ini. Ya. Mungkin saya lebih banyak nanti mengutarakan dengan bahasa Indonesia. Sedangkan translate-nya mungkin Dr. Tengku yang akan membantu saya dengan Pak Johan. Namun demikian, untuk sementara ini kita tidak terlalu banyak mukadimah karena waktu juga sudah terlalu sempit. Saya undang Profesor Johan Pion dan didampingi oleh Dr. Tengku Fadilah. Silakan. Ya betul. Mungkin tolong dulu Pak. Di sini. Profesor Johan. It's okay. It's okay. Enggak apa, sekali sekarang ini cuma dia nak tahu berapa minit. Oh dia ya, punya kalau jadi kita berapa? sekarang ada 4 presenter, Ya. kemudian hanya sampai jam 12. Boleh. Before duhur. Sekarang ini what time? What time? It's 10:30. It's about 10:30 for 4 presenter. It's very knap. How many, Yeah. how 10:30 much until time do I 12. have? Until 12. So sekarang ini, is it possible for him to take about About 30 35 minutes? 35 minutes, but maybe together with Mr. Jasper. That's not important. It's Yeah. not possible. Yeah, not possible. It must be longer. Yeah, yeah. Boleh tak dia pergi about Okay, but 40 I will- minutes and then he takes 20 minutes. So dia ambil 40, about They told me 35 1 hour, so I will put it in 45 minutes. 35 minutes juga okey. Sebab dia pergi main juga. Ya, memang susahnya Tapi karena kena panggil Jasper 10 minit begitu. 10 menit Boleh. bisa mungkin. Ya, Oke, tapi kena bisik dengan Pak Jasper lah. Ya, ya. Ya. Jadi tolong nih Pak Jasper nanti. Ya. Jadi ini nanti sama-sama dengan Prof. Johan. Ya, 45 minutes. Ya. 45 minutes and then Jasper 10 minutes. And then bisik pada ya ya. Itu yang mungkin saya perkenal. teruskan terus. Perhatikan, mohon perhatian bahwa sekarang kita akan masuk ke dalam acara berikut, yaitu acara yang akan disampaikan oleh Profesor Johan Pion. Mungkin ini perlu disampaikan dulu kurikulum vitae-nya, bahwa beliau ini lahir tanggal 18 bulan 2 tahun 57. Jadi lahirnya di Geraardsbergen, Belgium. Beliau orang Belgia. Kemudian juga ya tentu saja beliau menikah. Kemudian pendidikan yang terakhir saya sebutkan saja PhD in Health Sciences. Dan professional qualification-nya adalah beliau ada Head of Department Talent Identification and Development. Dan beliau memang sangat banyak sekali mengikuti seminar-seminar dan juga menulis sejumlah jurnal di dalam jurnal internasional. Mungkin itu tidak terlalu banyak ya, dan mungkin ini kita langsung saja. Beliau hanya punya waktu sekitar 45 menit, kemudian ditambah dengan Pak Jasper nanti sekitar 10 menit. Dan selanjutnya nanti dengan Dr. Matthew dan diakhiri oleh Pak Jan. Oke, thank you and Saya kan? Boleh saya minta? Thank you. Thank you for inviting me here in Padang, especially to the management of the university. I would like to thank them, and especially my friend Professor Sairial.
who is my good friend that invited me for this presentation here in Padang. What I'm going to tell you is about the talent pathways and the crossroads that you encounter when you try to identify talent. And therefore, we use a tool, and it's called the Sports Compass. I have different topics to guide you through, and the first topic is, excuse me, but it doesn't work, guys. Okay. What do coaches need for their sport? That's the first thing that I would like to talk about. Then, what do children like to play, and how do they develop? Next thing is, well, it's a bit slow. Talent detection, sampling or specializing. That way. Okay. So sampling or specializing, the next topic, talent orientation, talent identification, something about maturity, something about position-specific things, in basketball, for example, and then how do we select talent? Let's start in the playground. The playground in the schools is the first time that you encounter some talent in sports. And if I asked you to take some of those children to train them to become champions, probably the coach of gymnastics will take the same as the coach of basketball or the coach of swimming. Still, they have other characteristics, so you have to be careful with who you choose and what you do with them. So, my big dream was, 12 Olympiads ago, to become a very good basketball player. But I have the size of an average Indonesian boy, very small, so I'm not a basketball player, and probably gymnastics is my thing, and 9 Olympiads ago I was a very good gymnast. So what are we going to do with those children? First of all, we have to know what coaches need in their sport. And we had some studies, and the last study we made was with Kamasha Robertson from the University of Ghent, and it is about the characteristics that you use in your sports. And we did a big survey with several coaches. At this moment, we have almost 11 coaches that we asked which characteristics are important in their sport. And we see that, for example, for the racket sports, you have a lot of similar characteristics and other things that are different. I would like Tengku to translate now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Tengku. Saya cuba menterjemahkan apa yang Prof. Johan cuba sampaikan untuk manfaat yang hadirin sekalian. Pada hari ini beliau akan bercerita tentang kenalpastian bakat dan satu perisian yang diciptanya yang dipanggil Sports Compass yang digunakan di Belgium. Dan beliau memikirkan bahawa kalau dilihat tadi, semua jurulatih akan memilih bakat-bakat bermula daripada taman permainan. Dan kalau dipilihkan diberi pilihan, mereka kalau diberi pilihan mereka akan pasti memilih orang yang sama untuk gimnastik, orang yang sama untuk bola keranjang dan orang yang sama untuk berenang. Jadi justru tu beliau cuba membantu jurulatih untuk memilih dengan menyenaraikan kriteria-kriteria yang spesifik supaya pemilihan sukan ini adalah menjadi lebih tepat. Beliau menyatakan bahawa 12 tahun yang pada masa beliau muda, 12 Olimpik yang lalu, beliau mengimpikan untuk menjadi seorang pemain bola keranjang, tetapi beliau tidak cukup ketinggian. Jadi di sini beliau telah, asalnya Prof. Johan sebenarnya adalah seorang ahli gimnast, dan yes, you can continue.
Okay, so we did the same thing in some other ball sports or team sports, invasion sports, and the techniques that we use is, for example, in this case, a discriminant analysis with the characteristics that discriminate those three sports. So what you ask to the coaches can be discriminated for more than 98%, which is very high. Some, you see that there are different characteristics in the different sports. So here we have the tests that we use for those sports, and you see in green are the similarities between basketball, soccer and volleyball, and in red we see the differences. Okay. Reverse. Okay. Reverse the slides. Reverse the slides. Okay. Reverse the slide before this. This one? Yes. Okay. Menggunakan kaedah diskriminan analisis, beliau setelah melihat semua karakteristik, beliau boleh menentukan bahawa untuk menjadi seorang atlet rekod, seorang atlet bola sepak bola, seorang atlet volleyball sebenarnya mempunyai karakteristik-karakteristik yang spesifik. Can you say? Okay. Jadi di sini bila dilihatkan tentang persamaan dan perbezaan, maka dilihat ini adalah karakteristik-karakteristik yang sama. Contohnya untuk basketball, sit up adalah lebih kurang sama untuk tiga-tiga permainan tersebut. Ya. Jadi ini adalah orang kata perincian-perincian yang membuatkan beliau boleh datang kepada satu kesimpulan yang lebih tepat mengenai pemilihan atlet. Okay. So the second thing is, what do children like to play? Because we know what coaches need, but the children, they probably like to play something, and we have to help them in their choice. Therefore, we made an app, and it's called the Sports Compass I Like, and it is some kind of an adventure through space where Sporty guides you into your adventure. Jadi yang tadi adalah perspektif daripada mata pandangan jurulatih. Apa yang jurulatih pandangkan bahawa atlet ni perlu ada karakteristik-karakteristik untuk sukan. Tetapi pada masa yang sama, Prof Johan telah mencipta satu lagi perisian dipanggil sebagai I Like. I Like ni adalah kecenderungan seorang pelajar ni, seseorang itu apa yang dia suka. Jadi dia buatkan perisian ni seakan-akan satu adventure ke angkasa lepas, ya. So Sporty will guide us, and he asks if we like to run, if we like to play with the ball, if we like to play indoor or outdoor, and then he asks children which suit fits for them, because we would like to know if they are small or tall, because that's important also in sports. Then we launch a rocket and we see different planets that you can go to, and for example you can play table tennis or volleyball or cycling. So those are the sports that you can do because you probably will like this kind of activities. Jadi dalam kriteria itu dia dapat melihatkan kecenderungan individu tu, kanak-kanak tu sama ada dia suka main di padang atau di dalam court, sama ada dia suka berlari pantas, sama ada dia suka memanjat, sama suka meloncat. Jadi bila dibuat begitu, kemudian juga di dalam perisian tu dia suruh memilihkan suit angkasa lepas. Ini akan memberikan kita satu bayangan kanak-kanak tu pada peringkat size S atau M atau XL. Ketinggian sangatlah penting dalam sukan, kebanyakan jenis sukan. Jadi selepas tu nanti akan sampai satu kesimpulan di mana kita akan dapat kepada planet-planet. Planet-planet ini adalah satu indikator yang ini adalah sukan-sukan yang lebih mirip kepada kecenderungan kanak-kanak tersebut. Jadi lazimnya kalau kita main perisian ni, kita ada lebih kurang 7 top sports yang kanak-kanak tu cenderung. Jadi kali ini kalau tuan-tuan dan puan-puan nampak, kita ada nampak daripada pandangan jurulatih, dan sekarang ni kita mengambil pertimbangan apa yang kanak-kanak tu cenderung suka. Okay. Vaak heb je dat kinderen heel veel onderdelen binnen een gymles heel goed kunnen.
En doordat ze zoveel dingen kunnen, weten ze ook niet precies wat ze willen doen. En aan de hand van de iLike-app komen er een aantal hele duidelijke sporten naar voren. En daardoor kunnen we ze heel vroeg doorsturen naar een vereniging toe. Waardoor het talent eigenlijk niet verloren gaat. Mijn rol is als sportdocent om leerlingen te monitoren. Dat doe ik 2 keer per jaar. En met de iLike-app kan ik heel goed een richting geven aan leerlingen die nog geen sport hebben. Dat doen we samen. Ik ga met een kind zitten en dan vullen we samen de iLike-app in. En daarin komt het heel erg gericht uit welke sport ze mogelijk kunnen doen en die echt bij hun aansluiten. De iLike-app geeft een aantal vaardigheden zoals samenwerken, zoals sprinten, waarop kinderen aan kunnen geven of ze het leuk vinden of niet. En wat wij zien is dat de sporten die uiteindelijk uit het resultaat komen ook enthousiasme wekken bij de kinderen. En dat vinden wij vooral heel belangrijk, dat wij nog beter kunnen legitimeren waarom we het advies geven wat we doen. We vinden het bij de gemeente Nijmegen belangrijk dat de kinderen in een kansrijke omgeving opgroeien. Daar hoort een vereniging, een sportclub ook bij. Dankzij de Hogeschool Arnhem Nijmegen en de iLike-app die zij ontwikkeld hebben, kunnen wij kinderen die nog niet lid zijn, maar wel behoefte hebben om te sporten in hun vrije tijd gericht en goed adviseren. Nou, daar zijn we ontzettend blij mee. Op het moment dat je weet waar de kinderen goed in worden, dan kan je daar eigenlijk die ontwikkeling mee gaan naar sturen. Dat betekent niet dat je één richting uitgaat, maar dat je dus eigenlijk zo breed mogelijk motorische ontwikkeling gaat stimuleren van die kinderen. In de sport is er heel veel traditie met het meten van vaardigheden. Maar er is nooit eigenlijk rekening gehouden met de sportvoorkeuren van de kinderen. Waarom doe je dat graag en wat doe je graag? Hoe meer kinderen dat je aan het bewegen krijgt en aan het bewegen houdt omdat ze in de juiste sport zitten en er weinig uitvallen, hoe liever dat we het hebben. Dus op dit moment zien we dat er heel veel drop-out is. En dat komt voornamelijk omdat kinderen op een zeker ogenblik beseffen dat ze eigenlijk ofwel niet goed genoeg zijn, dat is jammer. Maar anderzijds het niet graag doen en dat is al helemaal jammer, want daar hebben ze dus de verkeerde keuze gemaakt bij het begin waarschijnlijk. En daar willen we toch iets aan verhelpen. Vakleerkrachten hebben heel erg de behoefte aan handvaten om sporttalent te herkennen. Dat niet alleen op subjectieve mate te doen, maar ook heel erg met tools. Tot nu toe zijn het heel erg positieve reacties op de iLike-app. De kinderen vinden het heel erg leuk en de vakdocenten zien echt dat ze er iets mee kunnen. Het voordeel is voornamelijk het plezier wordt daarin gemeten. En bij veel sportkeuzetesten gaat het om motorisch en fysiek. En dat is op jonge leeftijd nog helemaal niet zo relevant. Het gaat er veel meer om wat vindt een kind leuk. En door dat te vertellen hopen we ook dat we ze stimuleren om het vaker en meer te gebruiken. So, this is how we work with children. We would like to know what they like. And then next thing is what Jasper will explain after me, is how we will develop the characteristics in these children. So we would like to build on a sustainable system, so that we can find the correct sports talents. The problem is that normally a physical education teacher looks at the average child, which means that sometimes he uses exercises only for the complete classroom. But we know that the children with better abilities need more advanced skills and more advanced exercises, and the children with the lower activity level need other exercises. So I will show you some of these exercises, and this is something that we can do with the low performers. Everybody can keep a balloon in the air with a badminton racket, but it's a bit more difficult if you have to do it like this when you're with two friends and you have to move the balloon from the one side to the other. That's good, an average level. And then the better children, the high performers, can separately play the red and the white balloon, and you see that they have to look at their environment. So the same exercise, you can put it into 3 different levels. This kind of development practices
is what we will show you later in another thing. You translate? Cabarannya adalah cikgu pendidikan jasmani akan menganggap semua pelajar adalah serupa. Jadi apa-apa aktiviti dipukul rata semua melakukannya. Tetapi Prof Johan akur yang bahawa ada kelebihan masing-masing. Jadi disebabkan itu mereka menciptakan aktiviti-aktiviti yang mengikut peringkat perkembangan. Contoh yang pertamanya adalah bermain belon dengan raket seorang diri. Itu adalah yang peringkat rendah. Yang kedua, cabarannya makin meningkat di mana dua kanak-kanak memegang tangan dan bermain belon dengan raket. Dan ketiga, apabila makin advance, maka dia boleh bermain dan menukar belon. Jadi persekitaran inilah yang nak diciptakan supaya dia boleh mengembangkan bakat sukan itu mengikut kebolehan kanak-kanak. Okay, so the next thing is, how are we going to detect these children? How are we going to detect who are the good movers and the bad movers? So therefore we use some motor tests. The KTK balance beam test is one of those tests. Another one is the KTK jumping sideways. Another one is moving sideways. So it measures how you act, and it is different than a standing long jump, which is more a physical test. So this is a motor test battery, and of course also an object control where we throw a ball and catch it with the other hand. Okay. Ini adalah siri ujian yang telah dicipta yang mengambil kira pergerakan motor. Ini adalah berbeza daripada ujian fizikal yang lazimnya dijalankan oleh kebanyakan daripada program talent identification. Jadi dia mengambil kira pergerakan daripada sisi, pergerakan sisi, kemudian just now what was the movement? Movement, can you jumping sideways. Lompat kiri kanan. Kemudian ada satu lagi iaitu kebolehan untuk bermain bola dan eye dengan hand coordination. Ini adalah empat ujian yang khusus yang telah dicipta untuk melihat kepada keupayaan motor, pengaman motor. Okay. Now you see that we do this kind of tests, and at the same time we put it in our cell phones, the data. So we don't use paper anymore. We use apps to immediately put all the data into the server, into the system. Next year we will test approximately 15,000 children in Flanders and approximately 15,000 children in Holland with this system to find the better movers. Okay? Jadi mereka telah menggunakan guru pendidikan jasmani untuk mengenal pasti ini dengan merekodkan secara langsung menggunakan apps yang perisian yang telah dicipta ni. Jadi secara langsung guru akan terus key in bacaan-bacaan ini, dan dia pada tahun hadapan, I think the statistics is the next slide, right? The statistics. What statistics? Yeah, the 15,000. The statistics is for later. Iya. Okay. Jadi dia telah menguji selama 15,000 kanak-kanak di Netherlands. Okay. So this system will be applied next year for the detection of the better movers, and we try to give them programs that fit with their level of moving. What we did before was measuring the actual performance. If you measure how far they jump, if you measure how flexible they are, you measure what they do at this moment. But a trainer is not interested in what you're doing at this moment. We are interested in what's going to happen in 5 years or in 10 years. So therefore, this prediction is important, and therefore we need a performance potential that we measure. So this kind of tests measure your potential instead of your actual performance. Apa yang dilakukan pada ketika ini adalah kita cuma mengukurkan prestasi yang terkini. Jadi apa yang Prof Johan nak buat adalah mengukur potensi individu tersebut.
Okay, next thing is, Yeah. when we are going to do this kind of programs, are we going to specialize or are we going to sample some exercises? Because when you specialize at an early age, probably your motivation will decrease and probably you can be injured because you're always doing the same movements. So maybe we should do something completely different in the development program and we should provide them exercises which are broader. Can I Excuse just me? explain? Yeah, okay. Dalam proses pengembangan, Prof. Yohan mengatakan bahawa lebih baik kalau kita memberikan pergerakan yang lebih general. Jangan specialize kerana ini mungkin akan menjuruskan kepada mereka menjadi demotivasi. So the system that we build is built on a matrix, and for example, if you have all the qualities to play as a badminton player, and for example, your flexibility is 6 out of 10 and your endurance is 8 out of 10, you will have some kind of profile which fits for 100% for badminton. But what does that mean for other sports like table tennis and tennis? You know, those sports are almost the same, they are in the same range, so they are very close to each other. You have a lot of similarities and some differences. The more you see the red dots, the more differences you see. So this is for hockey and baseball, but if you go further to basketball and volleyball, it becomes to be more red, and in the end with gymnastics and sailing, you will see a lot of differences. Now, it is not important to look in this way, so these are the sports, but more important is to look in this way. How can I improve my sport by practicing other things? So, for example, hitting is very important in badminton, but you can do it as well in hockey as in baseball and so on. You can translate? Jadi kalau dia lihat masa awal tu, dia merujuk kepada badminton sebagai sukan yang 100% tepat. Jadi kalau kita mempunyai kriteria seorang ahli badminton, so ahli badminton 100%, if you can reverse back just now. What? Reverse back to 100. Okay, yes, reverse. 100. Tetapi kalau kita tengok belah kiri, ini adalah karakteristik yang ada pada pemain badminton, Tapi kalau kita kembangkan ke arah tepi, kita sedarkan, we continue, dia bawa karakteristik hampir sama juga dengan untuk sukan tenis dan sukan pingpong. Kalau kita kembangkan lagi kepada sukan yang baseball dan juga hoki, mereka juga mempunyai karakteristik sama. Kalau kita kembangkan lagi kepada kepada gimnastik dan juga sailing, kita makin melihat bahawa ada karakteristik yang kita nampak sudah ada kelainan yang ketara, Tetapi kita jangan lihat daripada atas ke bawah. Kita lihat daripada tepi, daripada kiri ke kanan. Bila kita lihat daripada kiri ke kanan, kita akan tengok bahawa ini adalah ciri-ciri yang sebenarnya boleh, orang kata ini adalah informasi yang kita boleh gunakan untuk improve our sports, our diri, Okay, so instead of working on one sport, probably it's good to work on different skills, motor abilities, and transferable skills, transferable fundamental movement skills. Can I stop at that? Now, jadi disebabkan itu, maka beliau menyimpulkan, adalah lebih baik kita jangan fokuskan kepada satu sukan yang spesifik pada awal. Kita akan memperkenalkan pelbagai jenis sukan yang lain supaya yang mempunyai pergerakan yang hampir sama, tetapi yang pentingnya adalah kita melatih pergerakan mereka. What we often see is that in clubs we are specializing, we're playing soccer or we're playing badminton. And in the schools we are sampling, we're doing some movements which connect to sport. But there are some possibilities in between. So the possibilities in between are, from the club side, you can specialize a little bit broader
And from the school side, you can sample a little bit more directed towards some sports. Apa yang berlaku di sekolah beza daripada apa berlaku di kelab sukan. Di sekolah kita lebih general, ya. Jadi kita melakukan banyak jenis sukan-sukannya. Tetapi kita boleh membuatkan satu pengkhususan yang lebih langsung di dalam kelab, dan jika kita can you explain again? I didn't get your directed sampling. Yes, it's more directed, the sampling. At It's what more level? towards some sports. Yeah. And in the club you can specialize a bit broader. So instead of doing one sport, doing more skills, transferable movement skills. Is that okay? I Don't can understand? understand that. You just continue. Okay, I continue. So, next thing is, when we have children that play sports, which sport fits for them? So we should orient them or try to give them ideas to orient. We had the I Like app, which gives you the ID of I like to do this, but we also have an I Do lab, and that helps us to give us an idea of what children can do. So therefore we made our sports compass and we tested it in more than 20,000 children in the primary schools. We had samples from elite sports schools from more than 2,000 children. We had 30,000 participants in clubs until 2015, and now next year we will test more than 15,300 children in the primary schools with this concept. Okay. Jadi apa yang Prof Johan telah buat, dia telah menciptakan perisian WhatsApp ni mengikut I do dengan I like. I like yang tadi perisian yang mengenai kecenderungan kanak-kanak tu kepada sukan yang dia nak. I do pula adalah kebolehan kanak-kanak tu, ya. Kalau kita boleh tu, kadang-kadang kanak-kanak ni suka tetapi sebenarnya dia tidak boleh buat, ya. Jadi dengan mengcombinkan apa yang Prof Johan telah buat, dia telah mendapat semua data untuk daripada 20,000 kanak-kanak di sekolah rendah, lebih 2,000 daripada junior elite athletes daripada sekolah, dan 30,000 athletes daripada kelab-kelab sukan di sana. Dan pada tahun hadapan dia akan menguji 15,300 kanak-kanak di sekolah rendah, dan pada menggunakan data inilah maka perisian sports kompas ni telah dicipta. So this is only for Flanders. We do the same thing in Holland and with approximately the same number of children. So the sports compass consists of 3 modules. I like, I do, and the I am is something that tells you about the motivation of the children, motivation and the self-perceived competence. So it is more the psychological side that we try to include in the sports compass as well. I am adalah yang paling orang kata the latest, ya, yang akan datang. I do dengan I like seperti yang saya jelaskan tadi, dan I am adalah yang mengambil kira sudut psikologi di mana sama ada kanak-kanak tu bermotivasi untuk bermain sukan tersebut. Kajian sebelum ni dijalankan di Belgium, dan kini Prof Johan berada di Netherlands, dan kajian yang sama akan diulangkan di Netherlands. So that's how we proceed in schools. In 2015 it was like this, and we try to do it now next year, but a little bit more with tools that help us. So with the telephone to put in the numbers, not on paper anymore, and immediately we get the results. So this is the test battery. We have 4 anthropometric tests, 8 physical performance tests, and 4 motor coordination tests at this moment. Okay. Jadi menggunakan perisian yang tadi tu yang telah dicipta menggunakan telefon, maka guru-guru boleh mengisikan I do, I like dan I am, ya. Dan ini adalah test bateri yang telah digunakan. Dia terdiri daripada 4 ujian antropometri, 8 ujian fizikal,
dan 4 ujian motor coordination. So this is the puzzle that we made in the elite sports schools. Those 9 sports, with this test battery, it is possible to put every sportsman into his own sport. So with this system, it was possible to allocate 97% of the children in the elite sports schools in their own sports. And you see that, for example, for badminton, with the tests on the upper line, you can already divide them into badminton players or not for 96%. And if you only use the 4 tests which are a bit more marked, then you already have 83% of the badminton players in the right sport. So this is our technique, a discriminant analysis, which we used to put the people into the right sport. This is our puzzle. I cannot translate that, sorry. Can you continue? Yeah. Okay, no translation. Good, we continue. So the thing is that we use all those variables, and this is, for example, stature. Everybody knows that basketball players and volleyball players are tall and gymnasts are small. But what about a 5-meter sprint? What about flexibility test? What about a balance test? So there you see differences as well, and I will show you how we work with that. Secara fizikal kita boleh lihat seorang pemain bola keranjang adalah tinggi, seorang gimnas adalah rendah. Tetapi bila kita meletakkan motor coordination sebagai satu kriteria, kita akan lihat satu persamaan yang hampir serupa, dan inilah yang Yohan akan tengok. So this is our scientific part, our discriminant analysis. It was in the European Journal of Sports Science. And this is the way we act to put our numbers into facts. So for example, you measure a boy and he is 15 years old and his stature is 166 and he jumps 33 centimeters with the counter movement jump. What does that mean for fencing? Well, for fencing it means that he's not tall enough, because 100 is the average score, and he's only 79 points in average, so he should be a little bit taller. And his jump is not high enough because he scores 93. Shall you? Ya, untuk contoh begini, macam mana cara beliau menganalisis datanya, dia gunakan bell curve. Jadi contoh di sini beliau mengambil kira seorang budak lelaki umur 15 tahun, ketinggian 166 dan mempunyai kebolehan untuk meloncat counter movement jump 33 cm. Tetapi dalam sukan fencing beliau terlalu rendah, dan dalam sukan fencing beliau terlalu rendah dan juga beliau tidak cukup kuat untuk meloncat. Okay, but the same numbers, we can use them for different sports. So in gymnastics, for example, when you measure 166, you're too tall and you jump almost average. In triathlon, you have a lot of fast twitch fibers, and so you score already 112, which is very high, and you're average for a triathlete. In badminton, you're under average for stature and for jumps, and also for basketball, you're too small and you don't jump high enough. That's the technique that we use to put you in different sports, and therefore we use, of course, the 16 different tests, not 2 tests. So this is how we try to explain it to the children and to their parents. And for example, you see 3 different profiles, where Anna is more into gymnastics, Joseph more into athletics and the triathlon sports, and Lucas is more about team player invasion sports. Pada akhirnya, maka Sports Kompas ni akan menunjukkan kecenderungan dari segi keupayaan, minat dan juga motivasi yang lebih tepat, seperti yang 3 ditunjuk tu. Yang lebih penting adalah dia mempunyai pilihan untuk pergi ke sukan-sukan lain yang hampir mirip.
Johan, Okay, we have next 15 thing. minutes. We have just 15 minutes more. What? We have just 15 minutes more. A few minutes? Okay, okay. 15 minutes? Yeah, 1-5. Okay. Next thing is the talent identification. Now we're going to look at the better movers and we're going to identify the next champions. So therefore, we did some experiments in gymnastics. And we used the same test battery, the generic battery, but all the dribble tests and so on, we removed it and we put new tests in it, more specific for gymnastics. So we have a typical gymnastics test battery here. And it was also published in Sports Science. And this is how we used our numbers. On the left side, you see a good gymnast, but if you compare this gymnast with the elite, well, then you have a red or a bad identification profile. On the other side, on the left side, you see a very good identification profile. You can translate, yeah? Ya, pada akhirnya inilah keputusan yang akan tertera. Yang belah kiri ni adalah seorang gimnas yang bagus. Tetapi bila dibandingkan, tapi boleh nampak bila dibandingkan dengan belah kanan adalah gimnas yang elit. Dan kita akan lihat warna-warnanya telah berubah. Warna hijau, lebih banyak warna hijau, lebihlah mirip dia untuk menjadi seorang elit yang berjaya. The next thing is that in this kind of experiment, we made a survival analysis, because what we see is in gymnastics you have a lot of dropout, and in a lot of sports you have a lot of dropout. For example, in Malaysia, I know that badminton is very important, but people start playing badminton and at a certain level they have to stop, they don't survive the sport. In gymnastics we saw 756 girls, every year 100 girls, and 5 years later when we did the test, so we did a baseline test, and 5 years later still 15% were in gymnastics. That means that we had a dropout rate of 85%. So this survival analysis showed us where were the problems. Yeah. Jadi apa yang Prof Johan buat adalah membuat satu analisis survival, ya. Jadi dia berpaksikan kepada kajian mengenai gimnastik kerana gimnastik mempunyai peratusan mortality dalam sukan yang paling tinggi. 756 girls bermula gimnas bermula, 5 tahun yang kemudian cuma 15% saja masih tinggal. So you see that in 5 years time you start with 100 potentials, high potential girls. They all think they will become the next Olympic champion, and 5 years later you only have 15 of them in your group. So 85% dropped out, and they drop out on a different rate. So it is not a matter of not being motivated or not, or having injuries. At a certain moment we see that people or children, girls that run slower than 4.28 on a 20-meter sprint have 70% more chance to drop out than those that run 3.9. Tapi bila diperincikan di survival analysis, didapati bahawa gimnas girls yang boleh lari lebih pantas, dia akan mempunyai kadar dropout yang lebih rendah daripada girls yang lebih perlahan. It is not the most important factor, this is the most visual factor for us, because you can imagine 0.3 of a second makes a difference of 70% more chance. But with the motor competence, it is 217% more chance if you have a better motor competence. Jadi ini mungkin tidak begitu penting, tapi ini memberi kita bayangan yang visual. Sebab itulah dia mengambil kira tentang motor kompetensi lebih daripada physical performance.
What we also found was that the girl in the middle there is our new world champion in gymnastics. 2 weeks ago she won at the high bar. And if you look at her profile, when she was 7, now she is 18, 11 years later, there is only one little dot in red. And it is still her weakest point. It is still her exercise on the floor. Ini adalah satu bukti bagaimana program ini berjaya, sebab ini adalah gimnas yang telah menunjukkan semua kriteria-kriteria yang sangat tepat pada umur 7 tahun. 2 minggu lepas beliau adalah juara dunia. It is not the only athlete that we identified like this, because our volleyball players that got the medal had a very high motor competence. Our taekwondo athlete who is world champion is also somebody with a very high motor competence, and also in skiing. So we have different cases, and it is strange that we don't do anything with those green profiles, so we have to do something with this. Jadi beliau juga telah orang kata telah perhatikan bahawa atlet yang dalam bidang volleyball, dalam bidang bola keranjang juga mempunyai keupayaan kecekapan motor yang amat tinggi, ya. Dan is that what you said? The red dot? Ya. Walaupun pada umur 6 tahun, 7 tahun, gimnas ni menunjukkan ada satu red dot, iaitu bahawa ia belum lagi begitu kompeten. Namun beliau, kita mengambil kira yang hijau tu lebih mirip, lebih menceritakan tentang keupayaan motor kompetensi. Sebab itulah ini membantu jurulatih sebenarnya untuk meneruskan usaha untuk melatih beliau untuk peringkat yang paling tinggi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, let me just elaborate a bit, di keputusannya ada anthropometry dan juga ada physical performance, dan yang motor coordination itu, ya, itu adalah pertimbangan yang sangat tinggi yang diambil kira, dan dalam bentuk gimnastik dia mengambil kira technical juga. Okay, so what and how can we do this for basketball, for example? The same system, we can apply it, and we can remove some tests and put some other tests in the system to build your own system for your own sport. And here in Indonesia, I guess that probably you can make such a program for sepak takraw, because then you have to remove some of those tests and put some others in it. Yeah. Jadi kita boleh memilih mengikutkan sukan yang kita cenderung. Kita mempunyai satu generic test, ujian yang secara umum, dan kita boleh mengambil apa test yang tidak berkenaan keluar, dan kita pastikan ada juga 4 test yang spesifik hanya untuk sukan tersebut. Dan beliau mencadangkan contohnya, saya rasa di sini kita panggil tarung raja, ya. Bukan tarung raja, sepak takraw apa? Sepak takraw adalah satu sukan yang di Indonesia yang mungkin kita boleh pertimbangkan untuk mengambil kriteria-kriteria yang spesifik untuk sukan ini. So the system is that we have a generic test battery which we can rebuild to more specific test battery, and that accords with what we think about our system of talent transfer, where we can use those characteristics in different sports as well. Okay, this is some other results, but important in this kind of science is that we have to look at the maturity of the children, because when you are 12 years old, probably you can be more mature than your peers, and that's a big problem. So we also had some experiences with the maturity and the biobanding system. Yeah. Dalam pertimbangan untuk buat sports kompas ni juga dan pemilihan bakat ini, dia mengambil kira kematangan, dan ini sebenarnya adalah satu yang missing dalam kita punya pengenalpastian bakat untuk kebanyakan daripada negara. Teruskan. Okay, so this maturity problem
we have a very nice project with the University of Putra Malaysia with Dr. Tengku here, and it is our badminton program that we run with the World Badminton Federation, and we try to pick out the best badminton players to put them in the elite sports schools. So you can imagine that Professor Tengku and Professor Saidon, who must be here somewhere in the room, they do the tests in Malaysia with the best players of their age group. They send the results to Han University. I make their analysis and I give them the idea, this is the ranking for us as a scientist, and probably those guys or those girls are the high potentials. Okeylah, ini saya cakap dengan bahasa saya sendiri. Kami telah buat satu kajian penyelidikan sebab saya mendapat research grant daripada Badminton World Federation untuk mengenal kepastian bakat. Prof Johan telah membantu saya dengan menggunakan apps. Saya mengambil ujian-ujian untuk pelajar-pelajar ni yang akan masuk ke sekolah elit sukan di Malaysia, dan saya menghantarkan data-data kepada Prof Johan, dan Prof Johan kembalikan data itu, dan buat pertama kali di Malaysia kami tidak melihatkan bakat yang pada masa itu. Kami melihatkan potensi pemain-pemain ini dan kami mengharapkan itu akan mengubahkan senario badminton di Malaysia. Yes, we try now to rebuild a little bit the system for badminton in Malaysia and to look at the potentials and to predict who can be the next champion. That's how we proceed, and you can see both sides. The green profile on the left is the profile which accords more to the high potentials, and the other with the yellow and the red dots is a bit okay. Yeah. So we have some listings. I'm not going to tell you more about that, but important here in this maturity study is that we take into account their growth prediction. So some of the girls and the boys are later mature, and instead of looking at the raw numbers, we recalculated the numbers for their maturity status. Di sini adalah penting kerana bila kita mengambil kematangan, kita tahu pada tahap mana atlet itu berada, dan inilah yang that's it. It's okay? Yeah, that's okay. Continue. Okay. The next thing is that if you can identify in a sport, probably you also should identify the positions in the sport, because when you are a basketball player and you are taller or smaller, you still can have different actions in basketball, and therefore we predicted some positions in basketball. So I'm going quick through the slides, and you see that for the 5 positions there are differences in stature, in weight, in fat percentage, in anaerobic threshold, so the physiological things. Speed and agility is different, dynamic leg power is different in the 5 different positions, and also the isokinetic strength. And we made an artificial neural network and a program to put all those players in the right sport. So here you see that the more you see green dots, the more you are, your profile is to this kind of place in basketball. And this is our analysis. First of all, a discriminant analysis. We had more than 95% of those basketball players in the right position. And if we use an artificial neural network, we already almost have 100% correct placed players. Ini adalah satu contoh kejayaan mereka. Mereka telah mengenal pasti bakat sampai ke peringkat posisi menggunakan artificial neural network. Ya, jadi mereka telah mendapatkan satu kriteria yang hampir tepat untuk setiap posisi dalam bola keranjang. Yang tadi kalau anda tengok, ya, posisi-posisi kalau lebih banyak green, maksudnya anda lebih kepada posisi-posisi yang tepat. Okay, so the last topic is the talent selection. And in my opinion, we
focus too much on talent selection. What we should do is, instead of selecting talents, provide a program where we develop talents. Daripada pemilihan bakat, daripada kita memilih bakat secara langsung, apa yang Prof Johan suggest dan untuk kita berubah dan membuka minda kita adalah untuk kita memperkembangkan bakat lebih daripada memilih secara langsung bakat tersebut. So we started with the orientation, and also we would like to see some performance prediction if we work in different sports. So first thing is we try to minimize the talent loss, and therefore instead of working in a pyramid where we have talent selection, you know that when you are doing some selections you always deselect. So you should do something with the deselected athletes. And in soccer in Belgium, which is at this moment first ranked in the world, we work with future teams, which means that if you are late mature, that you still can be selected for the national team. Di sinilah perbezaannya pemilihan bakat dengan Sports Compass ni. Apa yang mereka lakukan ialah mereka menyediakan satu kumpulan potensi. Mereka telah memilih satu bakat yang terselah buat masa kini, tetapi mereka juga memilih kumpulan-kumpulan atlet yang mempunyai potensi. Ini adalah mereka yang mempunyai kematangan yang a bit lewat. They are late matures. Dan mereka ni boleh masuk ke dalam, contohnya dalam bola sepak di Belgium, apa yang mereka melakukan, mereka ada the second team yang dipanggil potential team. Jadi mereka ni boleh diserap masuk ke dalam national team apabila mereka sampai satu peringkat yang lebih baik. Tapi mereka dalam rangkaian peringkat menunggu, ya. Target untuk pengenalpastian bakat untuk Prof Johan adalah bukan memilih bakat, tetapi untuk mengurangkan risiko bakat yang tak terpilih. So, minimizing talent loss, first step. Second step, the importance of the motor skills and the motor tests. You should know that we need this kind of tests to be sure that we have the better movers in our system. And in the end, predicting the sporting elite, you have to work with prediction analysis and with bioinformatic systems, which are the artificial neural networks, to find the right characteristics at the right time. So what you find at this moment in literature is talent identification and talent development, and that's it. What we miss is that we have talent detection, but it looks as if it is too difficult to do. Still, you need it in the schools, and you need to develop these children. Yeah? I have a problem with detection and identification. Yes, no problem. Yeah. I will explain. Yeah. Detection is in the schools, identification is in the clubs. It is more specialized identification. Ya. Jadi apa yang kekurangan dalam pengenalpastian bakat sekarang ni adalah yang sebelum tu, iaitu talent detection. According to him, the talent detection adalah di club, ya, dan talent identification adalah di sekolah. It is more global. It is more global. The better movers. Ya, di sekolah. Dan disebabkan kekurangan talent detection inilah dia mengganggu sedikit dalam proses kita memilih atlet-atlet yang berbakat. This is how it normally works. Every sport has its own system, his own talent identification system, his own talent selection system and talent development. But we need a system underneath it in the schools, and we have to connect both systems. So the school and the club should be connected. That's what we do in Holland at this moment. We try to connect this by the communities. Yeah. Untuk setiap sukan mempunyai sistem-sistem yang berbeza, tetapi apa yang mereka cuba lakukan di Holland, di Netherlands adalah untuk menyambungkan proses antara kelab dan sekolah. Saya tak tahu di Indonesia macam mana, tapi di Malaysia kita tak banyak kelab sukan. Mungkin dalam kes dia adalah berbeza. So first of all the detection, and then
Of course, we have a missing link, the talent orientation, because that's difficult to orient the children, and therefore we use two tools, what you prefer to do and what you can do, so the I do and the I like. Jadi satu lagi tambahan adalah selepas kita dah kenal pasti di peringkat ni kelab, maka kita orientkan ni kanak-kanak tersebut kepada apa yang dia mampu buat dan apa yang dia suka buat dengan perisian I do dengan I like itu. So the talent orientation connects the detection and the identification. Dan ini menyambungkan kepada talent identification, pengenalpastian yang tepat di sekolah dan juga kepada talent development terus. So talent orientation is the next step, and then the communities work with this kind of development systems. So the red arrows, that's what Jasper is going to explain later today. That's it. Yes, and these are the different topics from the talent system, and since I didn't know as a young child how to do sports and which sport I did, it should help us to build a system for Indonesia. How can you apply this system in Indonesia? That's the next question for you. And how can we make sure that we are not going to select, but that we are going to focus on the development? Ya, jadi cabarannya sekarang ni yang beliau utarakan kepada para hadirin sekalian adalah bagaimana anda akan mengaplikasi ini di dalam sistem di Indonesia untuk pemilihan bakat, dan juga bagaimana anda boleh membuat satu perubahan, instead of memilih bakat, kita perkembangkan bakat, ya. Dan supaya kita boleh mengurangkan kebarangkalian untuk kehilangan atlet yang memang sepatutnya bersesuaian. Okay, so I thank you for your attention, and since I don't know which sport to do, I do them all at the same time. Yeah. Okay. Thank you, Prof. Johan. Can I invite Jasper to be there? Yes. Yeah. Jasper akan menyentuh sedikit mengenai talent development. Beliau adalah seorang pakar yang mencipta program-program tentang pergerakan yang anda lihat tadi itu daripada berperingkat-peringkat. Beliau kepakarannya adalah begitu. Sebab itu dipanggil untuk memberi. Jasper is just 10 minutes, ya? 10 minutes, no singing. 10 minutes. 10 minutes. That's all. Yeah, I'll try it in 10 minutes. Do you need a translator? Maybe a little. I'll say it to you. Okay. Do we have the PowerPoint ready or not? Thank you. Very good. Yes. Yes, this is it. Yeah. Since I only have 10 minutes, I would like to tell a little bit more about talent development. So what do we do in PE classes? Beliau akan menceritakan tentang pengembangan bakat dalam kelas pendidikan jasmani. I'm gonna skip this slide. I'm Jasper from the Netherlands. I'm a movement scientist, and I work together with Johan Pion with a team of 12. Beliau adalah Johan de Graaf. Beliau adalah seorang guru pendidikan jasmani dan beliau adalah salah satu daripada tim kepakaran yang bekerja sama dengan Prof. Johan mengenai talent development. This is a quick overview of how we work in Holland. As you see, there are many stakeholders that work with the child. So if you look from the left to the right, you see the athletic field track. And along this route, you can see that children encounter many people that work with this child in order to become a better mover or to go to in a certain sport. But they do not work together very well. Ya, ini adalah laluan perancangan yang dibuatkan, prosesnya, dan kita boleh lihat dalam tu yang rumah-rumah tu dan simbol-simbol tu adalah sebagai satu bayangan. Itu adalah peranan-peranan yang dimainkan, contohnya community, club, segalanya. Tetapi malangnya jalinan ini tidak begitu baik, ya, buat masa sekarang. So even in the Netherlands, in which we have a lot of institutes working with the children to become a good sports and doing it for a lifetime,
we can have several threats that we have in Holland. I would like to discuss only that in sport organizations, not every child is involved in play. If you look at the neighborhood in where children live, then you can see that children in Holland, they play less outside. And in the education, we have a large focus on working on learning activities. And there's a large focus also on children that cannot move well. Ya. Jadi ini adalah cabaran juga bagi mereka adalah dalam bentuk contohnya tidak semua kanak-kanak main sukan dan juga kanak-kanak sekarang ni kurang memberi masa untuk permainan di luar rumah dan juga sekarang ni dari segi sudut pendidikan mereka lebih fokus kepada pendidikan yang lebih kepada yang kognitif, yang akademik seperti matematik dan pendidikan lain. Just to go short, this is a situation in which there was a review on the quality of the primary education in Holland. And the strange thing that you can see is that our children in Holland, they move less well, but even they do so when we have more experienced teachers and more specialized teachers, still we see a drop in movement skill. Itu adalah satu masalah yang beliau kenal pasti, iaitu lebih ramai kanak-kanak di Netherlands yang bergerak dengan secara kurang berkesan. They call it the poor movers, walaupun guru-guru pendidikan jasmani lebih ramai dalam bilangannya. So is something going wrong in Holland, and what we try to do is that if you focus on only from one perspective, say for a sport organization to develop the child, that's not enough. You should create a village in order to develop the child, meaning that you put the child first and organizations are second. Jadi saranan beliau adalah dia memerlukan satu peranan untuk semua orang. Dia tidak boleh organisasi dulu kemudian community, dia kena community dulu kemudian organisasi. Now we can skip this one. Yeah, we can skip this one. Next. The thing I want to say here is that in primary schools we teach our children a lot. We teach them to read, we teach them mathematics, but we should also focus on learning them in primary education to also learn them to move, which is not natural in our system in Holland. Sorry, again, I did get it. Again, please repeat. Please repeat. Repeat? Yeah, repeat. Okay. So in Holland, it's very usual to learn them how to write and how to do mathematics, but it's not usual that in school we also learn them how to move. It's not. Kita di Netherlands dia lebih mengajarkan tentang pembelajaran yang sudut akademik, tetapi mereka kurang memfokuskan kepada pembelajaran untuk bergerak. And so we see the decreased motor competence, and one could ask, do children, have they lost their learning capacity? We don't think so. So we think that although there's a decreasing motor competence, the children are still able to learn, and we should focus on that learning capacity. Jadi yang menjadi persoalan adalah apabila kurang motor competence, kecekapan motor, maka adakah ia akan mengurangkan kecepatan untuk mereka belajar? Tetapi according to Jasper, itu tidak benar. Okay, we can go. We can skip the. I'm going to skip this because this is part of the detection of, and Johan talked about this already a lot. So, these are the tests, the motor competence testing. So, jadi beliau menciptakan beberapa ujian untuk melihat kecekapan motor. So if we detect a level of motor competence with physical education, we're ready to develop programs and start to go learning. So we use the tools that Johan talked about already. In addition, we also use an observation test, it's the SIFS 3, to look at that's an observation by the PE teacher, how well
a child is ready to develop. So it's more about the behavioral aspect. Jadi apa yang kelainan mengenai apa yang Jasper buat dengan tim adalah apa yang beliau buat adalah beliau telah mula mengkategorikan pergerakan-pergerakan kanak-kanak tu dan menciptakan program yang berkenaan dengan kanak-kanak tersebut supaya dia boleh memberikan satu contohnya macam penyelesaian kepada tahap kecekapan motor kanak-kanak yang berbeza. Skip there. I'm going to skip this. Terus. Skip this. Yeah. It's very interesting, but too short in time. So Yeah. go on. Anything else? Terus. Yeah. Go on. Okay. So we arrived at the point in which we're going to talk more about the developmental program that we developed at the Han. It has a slight change of view on what we should do in primary education classes. It's not about learning activities, but it's about learning by activities. Jadi sekarang ni apa yang learn again, can you repeat? Yeah. What's the first? So in Holland we learn children activities, but we should change from not doing that, but learning them by activities. So we should focus on something different, not so much learning the activity itself, but what you learn from that activity. Ya, jadi mereka lebih memfokuskan kepada pembelajaran melalui pengalaman, bukan pelajaran melalui aktiviti, tapi pengalaman yang dilakukan oleh aktiviti tersebut. If you look at the program, it has 3 leading principles, meaning that it should be about the quality of the movements, the quality of the classes, the PE classes, and it's about play and not so much about deliberate practice. It's more about implicit practice. And the last one is that we should vary a lot in our PE classes, so do multiple kind of activities and stimulate creativity. Jadi asas program yang aktiviti yang dicipta adalah about quality kelas tersebut, dan ia lebih kepada permainan daripada latihan, dan dia juga mempunyai kepelbagaian dan ini memerlukan cikgu pendidikan jasmani yang kreatif. Jasper kepakarannya adalah untuk membantu guru pendidikan jasmani untuk program-program yang kreatif sebegini. Terus. Okay, so we focus on 6 coordinative abilities, and for one PE class you could focus on one of those coordinative abilities. And you see an example of cards that we use in physical education. So PE teachers work with these cards, and we have created 108 cards. Ya, jadi buat masa ini beliau telah menciptakan aktiviti menggunakan atas kad, iaitu lebih kurang 108 aktiviti, ya, dan aktiviti ini menyentuh semua keucakapan koordinasi yang belah kanan ini, dan terus. So what the teacher sees is the setup of the activity. And there's also directions for children that are not that good in movement. So then the teacher can say something about to the child for the child that is not that well developed. But also there are things that the PE teacher can say to children that are very well developed. So to differentiate between the level of motor competence in the classes, these cards also give PE teachers something to hang on to. Jadi perbedaannya adalah pendidikan jasmani, guru pendidikan jasmani sekarang ini mempunyai sumber rujukan supaya mereka boleh mengajar dengan lebih berkesan menggunakan kad-kad ni mengikut keupayaan setiap pelajar. Ya. Okay. So this is an example of the card that I just showed you. Does it work? Does the video work? Or? Ini adalah video. Boleh tolong mainkan video? Okay. So this is a typical setup in Dutch classes. Okay, then we move. Yeah. Ini adalah lebih kurang I have setup. multiple. So also reaction. This is more reaction play. Ya. Ini adalah permainan yang tindak dan tindak balas. Reaction play. Yeah, this is also reaction. Reaksi. They have to react to the color of the ball. So you have a tag game. Attacking.
It's a tag game. A tag game. Yeah. I don't know what's a tag game. Yeah. This is coupling how to use your body to, well, object control skills. Okay, never mind. Yeah. Okay. So I'd like to end with the experience that we have from Holland in the Netherlands to working with this kind of programs and with this kind of activities. If you ask the children, then you see that they feel more competent and they have more fun. And for teachers, the teachers feel more challenged because they have adapted to the level of the kids far more, and they can be more creative than they were in their earlier class settings, where they typically only learned a specific activity, which was always the same. Jadi melalui pengalaman beliau, apabila beliau telah mengimplikasikan ini di sekolah, maka pelajar-pelajar mendapati bahawa lebih seronok, tak boleh cakap seronok, lebih gembira untuk itu perkataan yang dalam bahasa Melayu, ya, lebih suka untuk menghadiri kelas pendidikan jasmani. Bagi pihak guru pula, guru merasakan bahawa mereka sesi itu lebih mencabar, dan ini sebenarnya mencabar mereka menjadi lebih kreatif, dan kanak-kanak menjadi lebih resourceful. Saya tak tahu macam nak explain tu. Yeah, is that all? Yeah. Okay. I hope it gave you an idea on what we did. It's a short time, but thank you for the time to speak about this program here in Indonesia. Thank you very much. Thank you, Prof. Jasper. Thank you. Terima kasih para hadirin kerana bersabar menunggu kita translate. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Oke, terima kasih kepada moderator sebetulnya yang jadi Dr. Tengku Fadilah dari UPM. Dan selanjutnya mungkin kita tidak ada istirahat lagi, langsung dengan mengambil tema sport nutrition dari Pak Matthew, ya, silakan. Karena ini bahasanya bahasa Indonesia aman. Ya. Terima kasih, silakan. Oke, selamat siang. Masih semangat ya? Oke, baik. Nama saya Pak Matthew Blailak. Saya asli dari Amerika, tapi saya sudah tinggal di Indonesia selama 14 tahun. Sudah cukup lama. Dulu saya tinggal di Jember, Jawa Timur, dan saya seorang dosen di Universitas Jember selama kurang lebih 7 tahun. Saya di Fakultas Kedokteran di sana, ngajar bidang gizi. Dan sekarang saya sudah pindah ke Universitas Ciputra, dan saya sekarang ngajar sudah 5 tahun di Universitas Ciputra. Nah, hari ini, waktu agak mepet, ini hampir mendekati makan siang ya. So, wajar bahas tentang ilmu gizi. So, untuk sementara aja, saya ingin membahas bagaimana sports nutrition bisa membawa dampak positif kepada orang atlet di Indonesia. Tapi, saya ingin tahu, siapa di sini seorang atlet? Ada orang atlet di sini? Oke, beberapa, tidak terlalu banyak. Ada orang pelatih di sini? Ada orang coach di sini? Oke, ada beberapa. Ada orang peneliti di sini. Oke, semua dosen di sini kan? Ya, yeay, good job dosen. Oke. Nah, karena itu saya merubah fokus sedikit ini supaya Anda bisa belajar untuk diri Anda sendiri. Oke, pola makan yang sehat. Itu seperti apa? Nah, saya seorang konsultan untuk Pocari Sweat, saya kerja untuk Pocari Sweat Sport Science Institute, dan saya juga mulai bantu di KONI Jawa Timur untuk menolong dengan sport science di KONI Jawa Timur. Nah, fokus hari ini, ada beberapa sebetulnya, tapi ini dipersingkat, so saya hanya fokus kepada intinya aja ya. Nah, untuk membahas sports nutrition, kita harus mulai tentang ilmu gizi sendiri. Dan ilmu gizi sendiri itu ilmu yang berfokus kepada pengaruh makanan terhadap metabolisme dan kesehatan. Itu
penting untuk setiap orang di sini. Kalian semua perlu berpikir tentang ilmu gizi dan dampaknya untuk hidup diri Anda sendiri. Karena itu ada dampak langsung untuk kesehatan. Tetapi untuk sports nutrition itu tidak hanya berfokus kepada kesehatan, tetapi itu berfokus kepada meningkatkan kinerja, meningkatkan performance seorang atlet. Itu hal yang paling penting. Apakah mereka bisa menang atau kalah? Itu fokusnya untuk sports nutrition. Dan saya sebagai seorang sports nutritionist ada tujuan untuk menyusun pola makan supaya atlet tidak hanya bisa menang tapi mereka tetap sehat juga. Tidak bisa mengabaikan jangka panjang untuk karir. Dan kalau tidak fokus kepada ilmu gizi yang sehat dan baik untuk jangka panjang, karir untuk seorang atlet itu menjadi semakin pendek. Nah, kalau berpikir tentang seorang atlet, biasanya apa yang muncul dalam pikiran Bapak dan Ibu? Seorang dengan six pack ab atau dengan otot yang besar, apa yang muncul dalam pikiran kalau berpikir tentang seorang atlet? Ternyata tidak ada satu macam tubuh untuk seorang atlet. Ini seorang fotojurnalis, dia memotret banyak orang elite atlet dan bisa lihat banyak beragam untuk tubuhnya seorang atlet. Dan karena itu juga harus menyesuaikan pola makan supaya mereka bisa mencapai tujuan yang diinginkan dalam olahraga tertentu. Nah, dari itu lihat beberapa atlet elite, beberapa contoh aja. Pernah lihat orang ini? Okay. Ini namanya Pocket Hercules, Naim. Okay, dia 147 cm. Dia orang agak pendek, tapi dia orang Olympic lifter yang luar biasa. Dia bisa clean and jerk 3 lipat berat badan, lebih dari 3 lipat berat badan. Itu hebat. Nah, lihat Eddie Hall di sini. Dia seperti gunung, dia sangat besar. Dia hampir 2 meter tingginya dan berat badan 182 kilogram. Dia seperti raksasa, sangat besar. Dan dia bisa angkat sampai 500 kilogram untuk deadlift. Ada 500 kilogram. Dia bisa angkat 500 kilo. Itu pertama kali manusia pernah angkat 500 kilo. Orang ini memang hebat. Lihat, Michael Phelps. Siapa tidak tahu Michael Phelps? Pemenang lebih dari 20 medali emas di Olympia. Beberapa Olympia ini. Dia bisa makan sampai 12.000 kalori dalam satu hari. Tapi lihat tubuh dia. Hebat, dia bisa makan sebanyak kalori itu, tetapi dia sepertinya tidak ada lemak tubuh sama sekali. Nah, untuk merencanakan diet yang tepat atau pola makan yang tepat untuk semua macam atlet seperti ini, butuh seorang sport nutritionist. Dan prosesnya harus mulai dari diet yang sehat. Nah, menurut Bapak dan Ibu, diet yang sehat itu terdiri dari apa? Oke, memang ada 6 zat gizi yang penting. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada cairan, ada vitamin, dan ada mineral. Semua 6 ini essential untuk kesehatan dan essential untuk performance. Dan kalau ada kekurangan dari salah satu ini, itu ada dampak negatif untuk performance nanti. Nah, di Indonesia, kalian pernah belajar tentang 4 sehat, 5 sempurna. Ada orang yang belum pernah belajar tentang 4 sehat, 5 sempurna. Oke, tidak ada. Semua orang Indonesia sudah tahu tentang ini. Dan mungkin Anda pernah lupa, memang ada anjuran di sini untuk berapa banyak harus dimakan. Tetapi masalahnya dari 4 sehat, 5 sempurna, masih banyak orang belum clear tentang ukuran porsinya.
Oke, jadi ada salah satu hal biasanya saya pakai dengan atlet, itu namanya USDA My Plate. Nah, yang menarik tentang My Plate ini adalah itu sangat visual. Nah, maksudnya visual ini adalah bisa langsung lihat piring, boleh lihat makanan yang di piring bapak atau ibu itu sama dengan gambaran ini atau tidak. Nah, biasanya kalau saya bertanya tentang satu porsi nasi itu berapa? Oke, biasanya kalau kembali ke 4 sehat 5 sempurna, 3 sampai 5 piring nasi dalam satu hari. Nah, kalau orang Indonesia makan nasi itu biasanya satu piring, syuk sampai itu banyak sekali nasi. Ternyata itu jauh terlalu banyak untuk satu porsi. Seharusnya sesuai dengan gambaran ini di My Plate itu hanya 1/4. 1/4 piring itu sudah cukup. Atau itu kurang lebih 1 cup, 1 mangkok. Tidak terlalu banyak. Lalu itu seimbang, itu kandung protein, itu kandung sayuran, itu kandung buah-buahan. Dan masih tetap sama, itu ada dairy atau susu. Masih 4 sehat 5 sempurna, tidak ada yang beda di sini. Hanya sedikit lebih visual dan lebih jelas supaya orang bisa membandingkan piring yang sedang dimakan dengan gambaran yang ada di sini. Kalau itu beda berarti mungkin perlu mengurangi porsi nasi. Atau mungkin perlu tambah lebih banyak sayuran. So, itu salah satu tool yang bisa dipakai. Nah, selain itu, juga perlu berpikir tentang kebutuhan gizi atau vitamin dan mineral. Biasanya orang pernah dengar tentang AKG, angka kecukupan gizi. Dan ini salah satu table. Nah, jangan khawatir, tidak harus hafal tabel ini. Tidak ada quiz nanti untuk angka kecukupan gizi ini. Tetapi yang penting Anda bisa cari semua informasi ini di buku mana aja atau di internet. Ada cukup banyak informasi di sini. Yang paling penting, kembali lagi untuk meningkatkan performa seorang atlet, angka kecukupan gizi tidak tepat untuk orang atlet. Kenapa saya bisa bilang ini? Karena angka kecukupan gizi itu berasal dari RDA yang dibuat di Amerika pada tahun 40-an. Oke, sudah 70 tahun lebih yang lalu. Dan itu pada saat Perang Dunia II. Pada Perang Dunia II itu ada kekurangan makanan dan harus ration, harus menghemat jumlah makanan yang dikirim kepada semua orang yang sedang berperang. Karena itu, orang peneliti pada saat itu ingin tahu sesedikit mungkin vitamin dan mineral dan makanan bisa diberikan kepada orang tentara supaya mereka tidak kena penyakit. Kalau ada kekurangan dari vitamin atau mineral, itu pasti ada gejala kekurangan. Jadi, seberapa sedikit harus dimakan untuk menghindari gejala kekurangan itu. Itu namanya RDA atau AKG di sini. Nah, itu tidak tepat untuk orang atlet. Mereka butuh lebih banyak karena mereka tidak duduk diam sepanjang hari seperti kebanyakan orang awam. Jadi ada hal yang lain namanya ODA, Optimum Dietary Allowance. Dan kalau lihat bandingan di antara RDA dan ODA itu cukup jauh. Kalau lihat aja untuk vitamin C yang dianjurkan 60 sampai 90 mg. Walaupun ODA itu 1 sampai 9 gram. Selisihnya 15 lipat sampai 150 lipat. Kurang kalau sesuai dengan AKG. Itu satu contoh aja, bisa lihat sendiri. Orang atlet butuh jauh lebih banyak vitamin dan mineral dibandingkan orang awam, orang non-atlet. Dan ini salah satu hal yang cukup penting untuk dipikirkan, untuk meningkatkan performance untuk seorang atlet. Ini juga sangat penting untuk bapak dan ibu sendiri. Kalau ada kekurangan, misalnya zat besi,
itu pasti mengganggu daya pikir Anda saat ini. Lebih dari 50% orang Indonesia kekurangan zat besi, atau namanya di sini kurang darah. Lebih dari 50%. Lihat ke kiri. Lihat orang ke kiri sekarang. Lihat orang ke kanan. 1 dari 2 orang itu kekurangan zat besi. 50% penduduk di Indonesia, 1 dari setiap 2 orang ada kekurangan zat besi. Ini memang penting untuk orang Indonesia juga, tidak hanya untuk orang atlet. Nah, kalau ada skema, salah satu tool yang bisa menolong orang berpikir bagaimana caranya untuk menerapkan ilmu gizi kepada orang atlet. Ada skema ini. Hal yang paling penting adalah training, latihan untuk seorang atlet. Tetapi harus mulai dengan fueling, harus mulai dengan makronutrien, yaitu karbohidrat dan protein dan lemak yang tepat dalam jumlah yang tepat untuk seorang atlet. Dengan fueling mereka juga butuh hidrasi yang cukup untuk memfueling latihan mereka. Setelah latihan mereka perlu refueling, mengembalikan semua cairan dan protein dan karbohidrat yang sudah dibakar pada saat olahraga. Lalu mereka butuh istirahat. Mereka perlu recovery supaya bisa kembali besok dan training lagi. Dan ini menjadi semacam siklus yang terus berputar untuk menolong performance seorang atlet meningkat. Nah, kalau bicara tentang 3 makronutrien, yaitu karbohidrat dan protein dan lemak, yang paling penting pertama adalah karbohidrat, karena itu sumber energi untuk seorang atlet. Nah, itu tergantung kepada tipe atau cabang olahraga. Orang long distance runner, pelari jarak jauh, mereka butuh lebih banyak, mereka butuh lebih banyak karbohidrat dibandingkan seorang Olympic weightlifter yang power athlete. Jauh beda tergantung kepada waktunya, berapa lama mereka olahraga per hari, dan tipe olahraga. Kalau itu power athlete atau endurance athlete. Tetapi untuk lihat secara jelas, orang biasa, orang awam, orang yang non-atlet, mereka butuh di antara 200 sampai 300 gram karbohidrat per hari. Seorang atlet 70 kg yang minimal olahraga, mereka butuh 400 lebih gram. Nah, seorang pelari jarak jauh yang sedang carbo loading, mereka butuh lebih dari 700 gram karbohidrat per hari. Itu banyak sekali. 1 cup, 1 porsi nasi itu kandung kurang lebih 40 gram karbohidrat. So, bisa hitung sendiri berapa banyak harus dimakan supaya mereka bisa mencapai jumlah sebanyak ini. Nah, untuk protein, sekali lagi, ini yang dianjurkan hanya 0,8 gram protein per hari untuk orang awam, orang yang non-atlet. Tapi seorang powerlifter, seorang bodybuilder, seorang strength athlete, mereka butuh mungkin sampai 2 gram, lebih dari 2 lipat yang dibutuhkan untuk seorang strength athlete. So, protein itu sangat penting untuk performance. Untuk lemak, sering sekali orang berpikir lemak itu tidak sehat dan lemak perlu dihindari. Ternyata lemak sangat penting, yang seharusnya 20% kalori berasal dari lemak. Orang yang coba hindari lemak itu bisa menyebabkan masalah untuk kesehatan dan itu mengurangi performance untuk seorang atlet. Hidrasi, ini bagian yang terakhir. Hidrasi itu sangat penting. Biasanya orang dengar di sini hanya perlu minum 2 liter atau 8 gelas aqua per hari. Ternyata itu terlalu sedikit. Karena ini daerah tropis, ini daerah panas. Setiap orang perlu minum lebih dari itu, paling sedikit 3 liter, yaitu 12 gelas per hari, paling sedikit.
Dan ada cukup banyak dampak negatif kalau orang dehidrasi. Bisa lihat cukup banyak penelitian bilang itu ada efek negatif untuk orang atlet kalau mereka sedang dehidrasi sebelum mereka olahraga. Ada 3 hal yang bisa menolong orang mengukur tingkat dehidrasi, yaitu berat badan, rasa haus, dan warna urin. Dari 3 hal orang bisa lihat seberapa banyak tingkat dehidrasi. Dan sekali lagi, kalau orang atlet lagi dehidrasi sebelum mereka mulai latihan, itu ada dampak negatif untuk performance mereka. Ini juga ada dampak negatif untuk performance orang dosen atau performance orang mahasiswa, karena itu mengganggu daya berpikir. Refueling itu terjadi setelah orang olahraga, dan saat mereka habis olahraga, mereka punya waktu kurang lebih 1 jam, 60 menit untuk mengembalikan semua cairan dan protein dan karbohidrat yang dibakar pada saat olahraga. Nah, mereka butuh rasio kurang lebih 3:1, 3 gram karbohidrat dibanding 1 gram protein. Untuk orang biasa itu berarti 30 sampai 40 gram karbohidrat dan kurang lebih 10 gram protein setelah olahraga. Dan mereka perlu minum 1,5 liter untuk setiap kilogram, 1 kilogram berat badan yang hilang pada saat olahraga. Untuk orang pelari jarak jauh, tidak heran mereka bisa turun 3 kilo dalam 1 sesi latihan. Berarti mereka harus minum 4,5 liter hanya untuk mengembalikan cairan yang hilang dari keringatan. Nah, recovery ini bagian terakhir. Recovery itu sangat penting. Tidak baik kalau orang atlet lagi overtraining. Dan sering sekali pelatih nge-push atlet untuk terus training atau lebih keras, lebih lama untuk training. Tetapi itu tidak baik untuk jangka panjang. Itu bisa menyebabkan overtraining dan itu bisa menyebabkan penurunan untuk performance dalam jangka panjang. Jauh lebih baik untuk kualitas latihan di antara kuantitas. Mengutamakan kuantitas atas kuantitas. Kembali lagi, saya memang tahu hanya sebentar dan saya di sini sepanjang hari dan besok lagi. Kalau ada pertanyaan tentang sport nutrition atau ingin tahu tentang diri Anda sendiri, apa yang bisa dilakukan untuk hidup dengan sehat, saya senang sekali untuk menjawab semua pertanyaan. Ingat lagi, ini salah satu skema yang bisa menolong meningkatkan performance seorang atlet, dan ini hal yang sama untuk Bapak dan Ibu sendiri. Semua hal ini berlaku karena sebagai seorang manusia tidak bisa pungkiri kepentingan ilmu gizi untuk kesehatan dan masa depan. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Terima kasih Pak Matthew atas paparan yang begitu menarik berkaitan dengan masalah gizi, dan saya kira ini sangat mudah dipahami ya, karena bahasanya bahasa Indonesia. Untuk pertanyaan-pertanyaan saya kira mungkin kita tutup saja. Bisa saja pertanyaan akan dijawab dibuatkan dalam suatu kertas ya, dikumpulkan, dan mungkin masih ada kesempatan untuk memberikan pertanyaan karena kita dibatasi oleh waktu. Adzan sudah berkumandang dan saya kira kita sudah cukup sampai di sini saja. Oke, kepada protokol saya persilakan dilanjutkan acaranya. Terima kasih. Saya sampaikan mohon maaf apabila apa yang kami sampaikan juga tidak terlalu memuaskan seluruh pihak, dan itu memang keterbatasan kami, dan kembalikan kepada protokol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah Plenary season pertama telah kita lewati, dan selanjutnya kita istirahat, sholat dan makan siang. Dan untuk makan siang sudah tersedia
sudah tersedia di sisi kiri dan kanan ruangan ini, dan kita akan memulai plenary session yang kedua nanti tepat pukul 13.30. Ladies and gentlemen, it's time to lunch. And we will start again 13:30. Again, we will start again on 13:30. Thank you.